right okay let's start ඉතින් මේක බේසික් දේවල් දින ඇටිටියුඩ් එක මූලික දේවල් දින ඔක්කොම ටික සමහර ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්න දේවල් තියෙන නමුත් මම බේසික්ස් ඉඳලා පටන් ගන්නවා මේ මන්ත් එක ඉඳලා මොකද ගොඩක් නිව් කමර්ස් ලයින් ඉඳලා මේක දැන් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට අද ඉඳලා පටන් ගන්න තිබුණේ ඔක්කොම ටික ආවනා ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට මෙතන යන්නේ මේක හරි බලමු ඉන්ෆෝමල් ග්‍රීටින්ග්ස් කියන්නේ අවිධිමත් ආචාර කිරීම සිංහලෙන් ගත්තොත් අවිධිමත් ආචාර කිරීම අවිධිමත් ඉන්ෆෝමල් ග්‍රීටින්ග්ස් කියන්නේ අවිධිමත් ආචාර කිරීම අවදිමත් කියලා කියන්නේ අර ටිකක් වැදගත් බවෙන් අඩු එදිනෙදා භාවිතයේදී පාවිච්චි කරන ඒවා රාජකාරී මට්ටමේ ඒවා නෙමෙයි ෆෝමල් කියලා අපි කියන්නේ විධිමත් ක්‍රම නෙමෙයි හරි අන්න ඒ අදහසම එන්නේ right hello hi hey greetings ඕවා සාමාන්‍ය වැදගත් කෙනෙක්ට කියන ඒවා නෙමෙයි අපි වැදගත් මිනිස්සු ජොබ් එකට ඉන්ටර්විව් එකක් ගිහලා අපි ඉන්ටර්විව් කරන කෙනාට hi කියන්නේ නැහැ hello කියන්නේ hey කියන්නේ හරි එම්ම යන්න ගියලා ඒක වැදගත් ක්‍රමයක් නෙමෙයි මේ වෙලාවට අපිට යාළුවෙට ගියතගේ hi කියලා නොදන්නා නමුත් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට අපි hello කියනවා දන්න කෙනෙක්ට hi කියන්න පුළුවන් හරි ඒක hey කියන්න පුළුවන් ටික ගොඩාක් මිතුවත් හරි hey කියලා අපි hey අපි ඉස්සෙල්ලා මචෝ වගේ නිකන් අර තංගන්නට කතා මේ වගේ greetings වලට වෙනස් ක්‍රම formal greetings කියන වැදගත් ක්‍රම formal කියන වැදගත් ක්‍රම වැදගත් කෙනෙක්ට වැදගත් කෙනෙක් හම්බුනම hi කියන්නේ යන්නේ නැහැ hello කියන්නේ නැහැ ඒක good morning good afternoon good evening හම්බුනම මම good night කියන්නේ නැහැ හවස හැම පස්සේ කතා කර කර ඉඳලා යනකොට තමයි good night කියලා කියන්නේ හරි තව එක දෙයක් මතක තියාගන්න good morning කියන එක කියන වෙලාව මොකද්ද මට කියන්න බෑ තමන්ගේ අදහස your ideas good morning කියන්නේ from which time to which time මොන වෙලාවෙ සිට මොන වෙලාවටද good morning කියන්නේ 12 am in the morning උදේ කියන්නේ රෑ 12 කියලා අපි කියන්නේ රෑ 12න් පස්සේ දවල් 11:59 වෙනකම් කියන්නේ මොකද්ද හම්බුනම good morning තමයි කියන්නේ හරි එතකොට දවල් 12 සිට හවස 5:59 දක්වා මොකද්ද කියන්නේ නැත්තම් good afternoon කියන්නේ නමුත් අපි නම් 3න් පස්සේ කියන්නේ good evening කියලා ලංකාවේ මම කියන එක තේරෙනවා කියලා මම හිතනවා දවල් 12 ඉඳලා හවස 5:59 දක්වාම හරිනම් කියන්නේ good afternoon කියලා කෙනෙක් හම්බුනහම නමුත් අපේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් හවස 3න් පස්සේ කියන්නේ මොකද්ද good evening කියලා හම්බුනහම හරිම ක්‍රමය good afternoon තමයි එකක් 6 වෙනකම් හරිනවා 5:59 6න් පස්සේ good evening ආයෙ රෑ 11:59 වෙනකම් හරි හම්බුන ගමන් කියන්නේ good evening එතකොට රෑ 11:59 දක්වා හවස 6 ඉඳලා කතා කරගෙන යද්දි මොකද්ද කියන්නේ අපි good night කියන්න පුළුවන් good night sweet dreams මොනවාරි කියන්න පුළුවන් good night have sweet dreams මොනවාරි කියන්න පුළුවන් හරි ඔය ඉතින් නින්ද ඇත්තේ වැඩිපුර sweet dreams එක ගැන වෙන්නේ නමුත් අර ලියු වෙනකොට good night and have sweet dreams කියලා මොනවාරි කියලා තියන්න පුළුවන් ඕන ප්‍රශ්නයක් නෑ introduction හඳුන්වා දීම අපි කොහොමද හඳුන්වා දෙන්නේ අපිව හඳුන්වා දෙන්නේ තව කෙනෙක් හඳුන්වා දෙන්නේ introductions කියන්නේ හඳුන්වා දීමක් දන්නේ නැති හැමදේම ලියා ගන්න my name is කියලා තමන්ගේ නම කියන්න පුළුවන් my name is නැත්නම් I am කියලා කියන්න පුළුවන් මම මේකත් දාලා තියෙන්නේ කෙනෙක්ගේ නම අහනවා what is your name නැත්නම් what's your name what's your name ඔය දෙකම ප්‍රොනවුන්ස් වෙනවා අපි ලංකාවේ කියන what's කියලා සාමාන්‍ය what's කියලා කියන අවස්ථාව තියෙනවා what's your name අපිට කෙනෙක්ගේ නම මතක නැත්නම් අපිට කියද I am sorry මට සමා වෙන්න I don't remember your name මට වාගේ නම මතක නැහැ I don't remember මට මතක නැහැ your name වාගේ නම you are එතකොට ඔයා you are ගෝම අපිට නම කියනවා මොකද you are කියලා කියන්නේ ඇත්තටම සෙන්ටෙන්ස් එකක් නමුත් අහන විදිය you are කියලා හොගා ඔච්චර මදින්න ඕනේ නැහැ කියන්නේ you are කියලා කමන්නේ නැත්නම් අහන විදිය අහන්න question එකක් අහන බව දැන් අහන්න you are හරි කමන්නේ ඔව් කැමතිද අහන්න එක කෙනා අහන විදිය වෙනස්නේ හරි ක්‍රියාවක නම කියන ඔක තමයි ක්‍රමය please meet my friend Tom කෙනෙක්ව හඳුන්වා දෙන්න හැටි please meet my friend Tom කරුණාකරලා දුර ගන්න හමු වෙන මගේ යාළුවා Tom මේ හැමදාම Tom කියන්න එපා දැන් මෙතන මේ නම Tom හින්දා නම Tom දාලා තියෙනවා උතන අයියෝ තමන්ගේ යාළුවාගේ නම දාන්න හඳුන්වා දෙන්න කෙනාගේ නම දාන්න හරි please meet my friend Tom කිරිවලා යාළුවාගේ නමක් කියනවා Tom මාලා හරිද Tom කියන්නේ පොදු පදයක් නෙමෙයි Tom කියන්නේ ඒක අයින් කරලා තමන්ට ඕනේ නමක් දාන්න කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ this is Tom කියලා කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් හඳුනා this is Tom මේ Tom කෙනෙක් හඳුනාගත්තම අපිට කියන්න මොකද්ද nice to meet you හඳුනා ගැනීම සතුටක් nice to meet you එතකොට යාටත් කියන්න පුළුවන් මොකද්ද එක්ක nice to meet you 2 කියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් pleased to meet you කියන්නත් පුළුවන් pleased to meet you 2 කියන්නත් පුළුවන් it's a pleasure කියන්නත් පුළුවන් සතුටක් මුණ ගැසීම සතුටක් it's a pleasure pleasure කියන සතුටක් inquiry කියන්නේ විමසීම
ඉන්ක්වයරින් කියන්නේ විමසීම. හෙල්ත් කියන්නේ සෞඛ්‍ය. කෙනෙක්ගේ සෞඛ්‍ය විමසන ආකාරය. සැප දුක අපි සරලව සැප දුක how are you ආට කොහොමද? දැන් how are you doing කියන්නේ ඔයා කොහොමද කරන්න කියන එක නෙමෙයි අහන්නේ. ඒකත් අහන්නේ ඔයාට කොහොමද ඔයාගේ තත්ත්වය කොහොමද කියන තමයි. ඔයාගේ කටයුතු කොහොමද? ඔයාගේ දේවල් කොහොමද? ඔයාගේ ජීවිතයේ දේවල් කොහොමද කෙරීගෙන යන්නේ කියන එක තමයි ඒකත් අහන්නේ. how are you doing කියලා. how's it going කියන්නේ ඒකම තමයි. කොහොමද කටයුතු කෙරීගෙන යන්නේ? කොහොමද දේවල් කරන්නේ? අහන්නේ how is it going කියලා. එකම අයිඩියා එක එකම මීනින්ග් එන්නේ. හරි. how are things කිව්වත් එකම දේ. කොහොමද දේවල්? කොහොමද කටයුතු? කොහොමද ජීවිතයේ සිදුවීම් වේගෙන යන්නේ කියන දස අහනවා. කොහොමද කියන දස තමයි ඉන්නේ. WhatsApp කියන එක WhatsApp නෙමෙයි WhatsApp නෙමෙයි ඔයා. ඒ WhatsApp. WhatsApp කිය දැන් ඕක වෙන්නේ මෙහෙමයි වෙන්නේ. how are you සිට පහළට එද්දී වැදගත් බව වෙන්නේ අඩු වෙනවා. යාළුවන්ට කියන ඒවා තමයි එන්නේ වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඒක WhatsApp වගේ නිසා ගැන්සි භාෂාව. අපි කියන්නේ මොකෝ වචන සීන් එක නිකන් අපි සිංහලෙන් කියන්නේ මොකෝ සීන් එක මොකෝ අවුලක්ද? අන්න ඒකද WhatsApp කියලා අහන්නේ. හරිද? අතින් මාෂ් ලොකු කේස් එකක් නෑ මචං. එහෙම තමයි ඉන්නේ. W ඒ අර නිකන් ඔක කෙටි කරලා ගන්න විදිහ. හරි? ඒතර මේක ඇවිල්ලා එන්න වැදගත්කම අඩු වෙනවා. how are you හොඳයි. how are you doing ඊට ටිකක් අඩුයි. how is it going? how are things? what's up? එන්න අඩු වෙනවා. අර වැදගත් වැඩිම කරනද how do you do කියලා අහන එක. how do you do? ඒකට උත්තර දෙන්න කවදාකවත් වෙන එක නෙමෙයි how do you do තමයි. කෙනෙක් වාගෙන් අහුවා how do you do කියලා I am fine කියන්නේ නැහැ. අපිත් කියනවා මොකද්ද? how do you do මතක තියාගන්න එක. දැන් how are you කියලා I am fine කියන්න පුළුවන් නේ. ඔය ඕන එකට I am fine ඕන නම් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැලපෙනව නැත. වැදගත් බව දැන් WhatsApp වගේට කියන්නේ nothing much. no issues man. it's okay man. I'm fine man. ඒ වගේ විදිහ කියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි how do you do කියලා කෙනෙක් අහුවොත් අපිත් කියන්නේ මොකද්ද? how do you do කියලා මම උත්තර දෙන්නේ. ඇයි කියලා මම අහන්න එපා. මම ඉංග්‍රීසි උගන්වනකොට මම ඉංග්‍රීසි හැදුවේ නෑනේ. හරිද? how do you do කියලා කෙනෙක් අපිට කිව්වොත් අපිත් ආන්සර් දෙන්නේ කොහමද? how do you do? ඒක තමයි කියන්නේ. ඉතින් මට ඉතින් හරි කියලා දෙන්න මම හේතුව කියනවා. ඒක තමයි ක්‍රමය. ඉංග්‍රීසියෙන් හැටි සමහර තැන් තියෙනවා අපිට ඒකට හේතුවක් කියන්න අමාරු. හරි? how do you do කියන එකට සාමාන්‍ය කොහොමද ඒක විතරයි වෙන එකක් නැහැ. උත්තර දෙන්නේ how do you do විතරයි මතක තියාගන්න එක. වටිනවා මම හිතන්නේ මතක තියාගන්න එක. how do you do නම් how do you do ම තමයි. වෙන එකක් අපි කියන්නේ නැහැ. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් යන ලෝකේ ක්‍රමය. කෙනෙක් අපිට how do you do අපිත් how do you do කියලා තමයි කියන්නේ. හරි? වෙන එකක් කියන්නේ නැහැ. right. ආන්සර්ස් දෙන විදිය. I am fine කියන්න පුළුවන්. I am well කියන්න පුළුවන්. නැවත යාගෙන් how are you කියලා අහනවා අපිට. I am fine thank you and how are you. ඒකේ නෑ ඔය කියන්නේ ටික. නැත්නම් I am fine thank you and how are you. හරි? I am well and how are you. I am well how are you. I am fine and you. I am well and you. ඔහොම අහන්න පුළුවන්. It's going well. හොඳින් කටයුතු කරගෙන යනවා. Thank you. ස්තුතියි ඔයාලට. How are you doing? ආගතත් කොහොමද? Fine thanks. And yourself? විතර ඔයාගෙන and you විතරක් අහන්නත් පුළුවන්. එයාගෙන නැවත අහන විදිය අපි. asking ඇසීම and සහ answering පිළිතුරු දීම questions ප්‍රශ්න. කෙනෙක්ගේ යම් ප්‍රශ්නයක් අහන විදිය ඒකට උත්තර දෙන විදිය. යම් ප්‍රශ්නයක් අහන විදියයි ඒකට උත්තර දෙන විදියයි. කෙනෙක්ගේ යම් ප්‍රශ්නයක් අහන විදියයි ඒකට answers උත්තර දෙන විදියයි. කෙනෙක්ගේ යම් ප්‍රශ්නයක් අහන විදිය ඒකට උත්තර දෙන විදියයි. Are you having a good day? ඔයාගේ දවස හොඳද? සුබද? අද දවස කොහොමද කියලා අපි අහන්නේ. ඒක වගේම අදහස තමයි. Are you having a good day? ඒ කියන්නේ ඔබගේ දවස හොඳින් ගත වෙගෙන යනවද? නැත්නම් අද දවස කොහොමද? සරලව කියනවා ඔබගේ දවස සුබද කියලා අහන්නේ. good day හොඳ දවසක්ද? අද දවස සුබද? did you just කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් අහන තව. did you just කියන්නේ විතරද කියන එකට උතන එන්නේ. get to the office. ඔයා ඔෆිස් එකට ආව විතරද? did you just get to the office? just කියන්නේ විතරයි කියන අදහස. විතරද? එතකොට ඔයා ඔෆිස් එකට ආව විතරද? සරලව කියනවා මේ දැන් ඔෆිස් එකට ආව කියලා පියාන්නේ. අන්න ඒක අහන විදිය. හරි? ඕකට දැන් ඔය ඔෆිස් අයින් කරලා දානවා house කියලා. එහෙනම් did you just get to house? මම ගෙදරට ආව විතරද? did you just get to the bank? ඔයා බැංකුවට ආව විතරයිද? have you seen my email? ඔයා මගේ ඊමේල් එක දැක්කද? have you seen my email? ඔයා මගේ ඊමේල් එක දැක්කද?
how is your day going? වාගේ දවස කොහොමද? අද දවස කොහොමද? දවස හොඳින් ගත වෙගෙන යනවද කියන අදහස එන්නේ. when did you arrive at office? ඔයා ඔෆිස් එකට ආවේ කීයටද? ඔෆිස් එකට ආවේ කීයටද? කොයි වෙලාවෙද? when did you arrive at the office? ඔයා ඔෆිස් එකට ආවේ කීයටද? ඔයා ඔෆිස් එකට ආවේ කීයටද? ඒක අපිට වෙනස් කර දාගෙන when did you arrive at home? when did you arrive at school? class, bank, junction, bus hold. bus hold එකට ආවේ කීයටද? train station. ඔය පාඩම් කරලා ඔකට උත්තර දාන්න පුළුවන්. what do you think? ඔයා මොකද හිතන්නේ? what do you think? ඔයා මොකද හිතන්නේ? about ගැන. that email අර email එක I sent මම යවපු I sent මම යවපු මම යවපු email එක නම් මොකද හිතන්නේ? right, next one. what do you think? ඔයා මොකද හිතන්නේ about ගැන that email අර email එක I sent මම යවපු. අපරෝග වෙනස් කරන්න ඕන. what do you think about the present I sent? ඔයා මොකද හිතන්නේ මම යවපු tag ගැන? what do you think about the flowers I sent? ඔයා මොකද හිතන්නේ මම යවපු මල් ටික ගැන? හරි. අපිට ඔකට ඕන එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. අපිට හොඳයි කියලා දෙන ඕන එකක් දාලා වෙනස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි වල ස්පෝකන් වල ප්‍රධාන දේ මතක තියාගන්න. එක පැටර්න් එකක් හම්බුනා මේක එඩිට් කරන්න. ඒකට අලුත් දේවල් දාලා බලන්න. හදලා බලන්න. පොතක් අරගෙන මෙහෙමයි දැන්ටමත් ඉංග්‍රීසි දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කටට ඔච්චර දේවල් නෙමෙයිනේ. ඒගොල්ලෝ දැන්ටමත් රටාව දන්නවා. දැන් මෙහෙමනේ සමහර වෙලාවට මාර ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි දැන්ටමත් පුළුවන් කෙනාට තව මහන්සියට තව ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. බැරි කෙනා නිකන් ඉන්නවා කවදාද ඉම්ප්‍රූව් වෙකලි තමයි. ඒක අපි ඉම්ප්‍රූව් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒ අපිට දෙන්න පුළුවන් මේක කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? කරන එක තමයි තියෙන්නේ. සමහර ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා ඇත්තටම යමක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලෝ ගෙදර ගිහලා කිව්වට පස්සේ ඔක ලියලා බලනවා. අලුත් ඒවා හදලා බලනවා. මාර ප්‍රැක්ටිස් එකක් වෙනවා. ස්පෝර්ට්ස්මන් කෙනෙක්ට හොඳට තේරෙනවා. ප්‍රැක්ටිස් නැතුව කවදාකවත් මැච් එකක් ගන්න බෑනේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ හිතන හැබැයි විභාගයක් සහ කතා කරනවා කියන වගේ ඒවා ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රැක්ටිස් නැතුව කරන්න පුළුවන්. හැමෝම නෙමෙයි. සමහරව දන්න හැම බෑ කියලා. ප්‍රැක්ටිස් එකක් පුහුණුවක් නැතුව කිසිම දෙයක් පර්ෆෝම් කරන්න හරියට බෑ. ඒක තමයි සත්‍යය. ඒ නිසා හදලා බලන්න. දැන් what do you think about the that හරි the present I said මම ඒකු tag ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔන්න ඔය ගන්න පුළුවන්. හරි. right. 74 asking අසනවා
for සඳහා clarification කියලා කියන්නේ මොකක්ද? විස්තර කිරීම, පැහැදිලි කිරීම. clarification කියන්නේ විස්තර කිරීම, පැහැදිලි කිරීම. තහවුරු කිරීම confirmation. clarification කියන්නේ clarify කරනවා. තව ටිකක් ටික විස්තර කරනවා, පැහැදිලි කරනවා. අපිට clear නැති තැන clear කරලා දෙනවා. clarify. තහවුරු කිරීම කියන්නේ confirmation. confirm කරනවා. දැන් ඔය ගෙදර ඉන්න කට්ටියත් online වුණාට ප්‍රශ්න නැහැ. ප්‍රශ්න දිනව අහන්න. ගැටලුවක් නැහැ. මෙහි ආයෙත් අහන්න ඕගොල්ලෝ අහන්න. If there's any question you may ask, no matter. Ask in a SEMA for සඳහා clarification. පැහැදිලි කිරීම, විස්තර කිරීම. I am sorry. මට සමාව වෙන්න. I don't understand. මට වැටහෙන්නේ නැහැ. මට තේරෙන්නේ නැහැ. I don't understand. මට තේරෙන්නේ නැහැ. මට වැටහෙන්නේ නැහැ. Could you please පුළුවන්ද you ඔබට please කරුණා කළා repeat නැවත කියන්න that ඒක could you please කරුණා කළා repeat නැවත කියන්න that ඒක I am sorry මට සමාව වෙන්න I don't understand මට වැටහෙන්නේ නැහැ I don't understand මට වැටහෙන්නේ නැහැ I don't understand මට වැටහෙන්නේ නැහැ could you please පුළුවන්ද you ඔබට please කරුණා කරලා explain පැහැදිලි කරන්න that ඒක that ඒක that ඒක ඔතන do you care කියන ඇත්තටම ඔතන care කියන්නේ සොයා බලනව නෙමෙයි. ඔතන do you කියන්නේ ඔයාලට කරදරයක්ද? ඔතන care කියන්නේ do you care ඔයාලට කරදරයක්ද? ඔබට කරදරයක්ද? To elaborate කියන්නේ ඇත්තටම විස්තර කිරීම, පැහැදිලි කිරීම, යමක් වැඩි විස්තර කිරීම. on this මේක සම්බන්ධයෙන්. ඔයාලට කරදරයක්ද මේක සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර කිරීමක් කිරීම. පැහැදිලි කිරීමක් කිරීම. Do you care to elaborate on this? I am sorry මට සමාව වෙන්න. I am sorry මට සමාව වෙන්න. I didn't hear that මට ඇහුන්නේ නැහැ ඒක. I didn't hear that මට ඇහුන්නේ නැහැ ඒක. I didn't hear that මට ඇහුන්නේ නැහැ ඒක. Could you please පුළුවන්ද you ඔබට please කරුණා කළා repeat නැවත කියන්න. repeat නැවත කියන්න. repeat නැවත කියන්න. could you පුළුවන්ද you ඔබට say කියන්න that ඒක again නැවත. sorry I am sorry මට සමාවෙන්න I didn't catch that. I didn't catch that කියන්නේ මට වැටහුන්නේ නැහැ. මට තේරුන්නේ නැහැ ඒක තමයි. I didn't catch that කියන්නේ මට තේරුන්නේ නැහැ මට වැටහුන්නේ නැහැ. මම කිව්වේ නැහැ කලින්. I didn't catch that කියන්නේ මට තේරුන්නේ නැහැ වැටහුන්නේ නැහැ. ඒකම තමයි. සාමාන්‍ය සිංහලෙන් කියන අල්ලගන්න බැරුණා කියලා මට ඒක අල්ලගන්න බැරුණා කියන්නේ කියන්නේ අපි අර භාෂාවෙන් අල්ලගන්න බැරුණා කියන්නේ තේරුන්නේ නැහැ කියන එක තමයි වැටහුන්නේ නැහැ that ඒක could පුළුවන් ද you ඔබට please කරුණාකර repeat නැවත කියන්න could you say that again could පුළුවන් ද you ඔබට say කියන්න that ඒක again නැවත please කරුණාකරලා ඔබට පුළුවන් ද නැවත කියන්න ඒක කරුණාකරලා I have to get going කියන්නේ මට යන්න වෙලා තියෙනවා කියන්නේ මට ප්‍රමාදයි මට යන්න වෙලා තියෙන්නේ මට යන්න වෙලා තියෙනවා I have to get going කියන්නේ මට යන්න වෙලා තියෙනවා. ඒකම තමයි it's time for me to go කියන්නේ මට යන්න වෙලාව හරි. මට යන්න වෙලාව හරි. it's time for me to go කියන්නේ මට යන්න වෙලාව හරි. it's time for me to go කියන්නේ මට යන්න වෙලාව හරි. I have to run. Can we continue later? ඔය I have to run කියලා කියන්නේ ඇත්තටම දැන් දුවන් වෙලා තියෙනවා නෙමෙයි මට යන්න වෙලා තියෙනවා ප්‍රමාදය කියන එක තමයි I have to run කියන්නේ හරි දැන් සමහර අපේ කෝච් එකෙක් මගේ දිහා හම්බෙලා දිගටම කියවන්න ගත්තා කිව්වම කරදරයක් වෙන ගත්තා කිව්වම වදයක් වෙන ගත්තා උතර බේරෙන්න කියන්නේ I have to get going නැත්නම් I have to run මට පරක්කු වෙලා මට යන්න වෙලා තියෙන්නේ can we continue later පස්සේ කතා කරමුද can we continue later ඔය කියන්නේ පස්සේ මේක තවදුරටත් කතා කරමුද මේ කියපු කතාව නවත්තලා යන්න යනවා can you continue later අපි පස්සේ ඔය ටික කතා කරමුද අපි කියන්නේ කතාවක් කවුරු කියගෙන යනවා ඉවරයි මම කියනවා
කරක් කියලා පොඩි කිරි පස් කතාවම කොහමද මම හම්බෙන්නේ අපි කතාවම පස්සේ අනිවාර්යෙන් ආ ෆිට් තමයි හරි අපි කිරි ෂේප් වෙන්නේ ඒ වගේ එකක් තමයි ඔතන හරි ඒකේ දස කෙනෙක් thank you so much for your help thank you so much බොහොම ස්තුතියි thank you so much thank you කියන්නේ ස්තුතියි so much ගොඩක් for සඳහා your help වගේ දවකට වගේ දවකට ගොඩාක් ස්තුතියි got it තේරුණා thanks කෙනෙක් කියව පැහැදිලි කරාම අපි කියන got it තේරුණා වැටුණා thanks ස්තුතියි got it කියනකොට තේරුණා කියන එක වැටුණා කියන එක අතන got it කියන්නේ තේරුණා වැටුණා කියන එක thanks ස්තුතියි got it තේරුණා වැටුණා thanks ස්තුතියි sorry got it තේරුණාද ඒ කියන්නේ අපි ඕනම වාක්‍යයක් හඩ වෙනස් කරලා ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන් නේ you have කියන වාට තියෙනව මොනවාද you have a car you have a car කාර් එකක් තියෙනවද I have a car මට කාර් එකක් තියෙනවද you have good knowledge good knowledge ඕනම සෙන්ටෙන්ස් එකක් අපි හඩ වෙනස් කරලා ප්‍රශ්නයක් බවට පෙරලා ගන්න පුළුවන් ඒකයි හේතුව හරි දැන් උදාහරණයක් you are මාලා මොකද යා මාලද ප්‍රශ්නයක් එතකොට හරි ඕනම ප්‍රශ්න ඒක දැන් got it තේරුණා කියලා තහන්න පුළුවන් ඒකම හදයි වෙනස් කරලා ඒතර thanks දාන්නේ thanks දාන්න පුළුවන් තැන තියෙන්නේ උතර සමහර බයිට් එකට අහන්න පුළුවන් කොන්ටෙක්ස්චුවල් නේ එක තැන් වල එක දේවල් සෙට් වෙනවා ඒ තැන් වලට අලුත් දේවල් දාලා අහන භාෂාවක් නේ භාෂාව නිර්මාණශීලීව භාවිතා කරන්නේ දැන් අපිට මේ කතා කරන සිංහල වුණා අපි කලින් සැලසුමක් කරලා යනවාද අද ක්ලාස් එකට ගියාම මේ කට්ටියේදී ඒගොල්ලන්ගේ මම මේ ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ ලියා ගන්නවා කියලා රිලැක්ස් වෙනවා ඒගොල්ලෝ අහුවොත් මේ ප්‍රශ්න මම මේ උත්තර විතරයි දෙන්නේ වෙන කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැහැ ඒතර මොකද වෙන්නේ මම අහනවා මම ලියාගෙන එනවා මම අහුවොත් ස්කූල් ගියාද කියලා මම කියනවා ඔව් කියලා හරි ඉගෙනුවද ඔව් මොනවද කියන්නේ මෙන්න බලන්න කියනවා එතකොට ආවම අහනවා ඉස්කෝලේ ගියාද ඔව් හරි ඉස්කෝලේට බස් එකේද ගියේ ඔව් පයින්ද ගියේ ඔව් මොකද මොකද මේ කියන්නේ ඉතින් අහන්න නැතිව ඒ වගේ තමයි අපේ නිර්මාණශීලී ප්‍රශ්න වලට අපි නිර්මාණශීලී උත්තර දෙන්න වෙනවා ඒ තැන්වලදී විවිධ විදිහට වෙනස් වීම කරන සිද්ධ වෙනවා භාෂාවක් කියන්නේ ඉන් නම්බර් සංඛ්‍යාවකින් කියන්න බැරි තරම් අලුත් දේවල් අපිට හදන්න සිද්ධ වෙනවා කතා බහ කරනකොට හරි I think මම හිතනවා I have මට තිබෙනවා everything හැමදේම I need මට අවශ්‍ය thank you ස්තුතියි ඔබට කෙනෙක් යමක් දෙන්න එනකොට හරි යමක් කියලා දීගෙන යනවා වැඩි දැන් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් මොකද කියන්නේ I think I have everything I need මට හිතනවා මට දැන් ඕනි ටික ඔක්කොම මම තේරුම් ගත්තා වගේ මට හම්බුණා වගේ thank you ස්තුතියි ඇති කියලා කියන්න කියන්නේ වැදගත් විදියට polite විදියට අපි කෙනෙක්ව මඟ හරින විදියට හරි using භාවිතා කිරීම small talk කියන පොඩි කතා බහ to end a conversation එක සංවාදයක් ඉවර කරන්න පුළුවන් පොඩි කෑලි ටිකක් have a good day කතාවක් ඉවරලා කියන එක have a good day සුබ දවසක් වේවා කියලා යන්න පුළුවන් have a good day සුබ දවසක් වේවා enjoy your day වගේ දවස විනෝදයෙන් ගත කරන්න කියලා enjoy your day අද දවස හොඳින් ගත කරන්න ලැබේවා enjoy your day good luck වාසනාවන්ත දවසක් වේවා වාසනාව ලැබේවා කියලා කියන විදිය talk to you soon ඉක්මනට මම ඔයාලට කතා කරන්නම්කෝ කෝල් එකක් ගන්නවා මම talk to you soon ඉබ්බෙම කතා කරන්නම් බයින්න එපා කියලා තියලා දැන් අවුරුදු ගණනක් කතා කරන්නේ වෙනම දෙයක් great seeing you ඔයාව දකින්න ලැබීමත් හරි සතුටුයි අප්පා හරි great අප්පා ලොකු දෙයක් අපි කියන්නේ අම්බෝ ඔයාව දකින්න ලැබීම මාර වටිනවා අප්පා ලොකු දෙයක් දකින්න හම්බෙච්ච එක මාර වටිනවා great talking to you යාත් එක්ක කතා කරන්න ලැබීම පුදුම වටිනවා අප්පා කාලෙක ඉන්නේ කොච්චර ෂෝක්ද කියන අදහස් තමයි කිනුත් නොකිය කියන්නේ catch you later පස්සේ හම්බෙමු කියන්නේ පස්සේ අල්ලමු කියන්නේ මේ කියන්නේ catch you later පස්සේ හම්බෙමු එතකොට සෙල්ලම් වෙනවා saying goodbye in english goodbye කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් bye have a good day සුබ දවසක් වේවා සුබ දවසක් දවස සුබ වේවා ඒ වගේ දවසක් catch you later bye පස්සේ හම්බෙමුකෝ bye කියලා යන විදිය good night goodbye bye bye see you ඕන එකක් දාන්න ඕන මොකද ටිකයි දාන්නේ right දැන්ට මේ ටියුට් එක නැති කට්ටිය කවුද ගෙදර ඉන්න කට්ටියගේ මම මැසේජ් එකක් දාන්න ටක් කරලා ටියුට් එක නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් who doesn't have a ටියුට් can I ask දැන් පොඩි ඩයලොග්ස් ටිකක් දාලා can I ask can පුළුවන් දයි මට ask අහන්න you open few කීපයක්
අයියෝ අමීෂාට ටියුට් එක නෑ පව්. හරි සෝචිනිය ගාව පැතන. a few කීපයක් personal පුද්ගලික personal පුද්ගලික questions ප්‍රශ්න. can I ask ගන්න පුළුවන්ද? අයි මට අහන්න you been a few කීපයක් personal පුද්ගලික questions ප්‍රශ්න. personal පුද්ගලික questions ප්‍රශ්න. පුද්ගලික ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න පුළුවන්ද? certainly අනිවාර්යයෙන්ම නීත වශයෙන්ම. certainly අනිවාර්යයෙන්ම නීත වශයෙන්ම. what's your name? මොකක්ද ඔබේ නම? what's your name? මොකක්ද ඔබේ නම? Peter Asilo. තමන්ට ඕක කියන්න තම ඕනම දාගන්න තමන්ගේ කතා කරන පාර්ට්නර් කෙනම දාගන්න. what's your address? මොකක්ද ඔයාගේ address එක? මොකක්ද ඔයාගේ ලිපිනය? I live at 45 NWK Northwest 75th Avenue. Avenue කියන්නේ මාවත. Fantasy Avenue සීනමාවත. Phoenix ඇරිසෝනා. මම විවිධ කොන්ටෙක්ස්චුවල් වල ඒවා දානවා. විවිධ කොන්ටෙක්ස්ට් වල ඒවා දානවා. විවිධ රටවල් වල දේවල් අරන් දානවා. තමන්ට වචන හුරු වෙන අලුත් දේවල් දැනගන්න අලුත් නම් හුරු වෙන්න නැත්නම් හැමදාම සිරිපාලයි මාලයි පාලයි ඔය විතර පුරුදුලා හරියන්නේ නැහැ නේද මේක මේ නේද? අපි හැම වචනයක්ම ශබ්ද කරන පුරුදු වෙනු නම් අලුත් අඳුර ගන්න ඕනේ. හරියන්නේ නැත්නම් මේ සමහර ගුරුස් ටියුට්ස් වල දාන්නේ මේක මාලා ශීලා පාල ඔය විතරමයි. විවිධ නම් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. විවිධ ප්ලේසස් මේ පිළියන්තල විතරමයි එක්කෝ. ඒක බෑ. අපි දානකොට දැන් විවිධ ඒවා දාන්න ඕනේ නේද? I know Simon what to do. I'll see what I can do. For now, you can see this one. That's the only option for now. What's your cell phone number? මොකක්ද ඔයාගේ cell phone number? අපිට ඔක අහන්න මොකද? What's your mobile number? What's your phone number? ඔය දෙකම අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Yes සමීෂ හරියටම හරි. තාරක සර් නම් හැමදාම මාලා ශීලා කියලා දාන්නේ නැහැ කියලා අමීෂ දාලා දිනවා. එහෙම තමයි. අපි දාන්නේ නැහැ. අපි විවිධ නම් දාන්නේ. අපි කවදාකවත් හැමදාම මාලා ශීලා පාල විතර ටියුට් වලට දානවද? නෑනේ. එහෙම කරන්නේ නෑනේ අපි. විවිධ නම් දානවා. මාලා ශීලා අපිට වැඩකුත් නෑ. අපි දන්නෙත් නෑ. ඈ? අප්පිරියයි. my number is මගේ නම්බර් එක 4 තව එකක් 409 කියන්න පුළුවන් 409 කියන්න පුළුවන් 409 කියන්නත් පුළුවන් මතක තියාගන්න බිඳුවට ෆෝන් නම්බර්ස් වල විතරක් අපි කියනවා මොකක් කියලා ඕ කියලා මේ ඕ දනනේ MNO ඕ එක එහෙමත් කියලා විතර 409 කියන්න පුළුවන් 409 409 409 498 2091 2091 2091 මතක තියාගන්න ක්‍රම හරි 0 කියන්න පුළුවන් ෆෝන් නම්බර්ස් වලදී බිඳුවට not කියන්න පුළුවන් O කියලා විතරක් කියන්න පුළුවන් O and එතකොට සහ your email address ඔබගේ email address එක let me කියන ඉඩ දෙන්න මම ඔයාලට spelling කියන මේ මට spell කරන්න it for you ඔබට it's එක petasi@aol.com when is your birthday මොකක්ද ඔයාගේ birthday කාද ඔයාගේ birthday එක I was born මම ඉපදුනේ July 5th ජූලි 5 1987 1987 වයසක මිනිස්සු දැන් නේද 1987 කියලට 34 විතර වයසක මිනිස්සු අපි වගේ යම් කට්ටිය නෙමෙයි කියන්නේ are you married ඔයා බැඳලාද are you married මේ සමහර ඔළුව වන්න ඔළුව answers දෙකක් තියෙන එක yes I am කියන්න පුළුවන් no I am not කියන්න පුළුවන් yes I am කියන්න පුළුවන් no I am not කියන්න පුළුවන් දැන් නැත්නම් no I am single මම single what's your profession මොකක්ද ඔයාගේ රැකියාව වෘත්තිය profession කියන්නේ වෘත්තිය රැකියාව තමයි ටික ලස්සනට කියන වෘත්තිය profession ලස්සන පදයක් අහ job කියලා අහන්න තුහල පුළුවන් වැදගත් එකක් what do you do for work කියලා කියන්න පුළුවන් what do you do for living කියන්න පුළුවන් තව dialogue එක where did you go last night වා ඊයරයා කොහෙද ගියේ where did you go කොහෙද ගියේ last night ඊයරයා කොහෙද ගියේ we went to a party අපි පාටි එකට ගියා we went to a party අපි පාටි එකට ගියා with whom කා සමගද with whom කා සමගද
Did you go? ඔයා ගියේ. කා සමගද ඔයා ගියේ? With my family. with සමග මගේ family පවුලේ කට්ටිය. පවුල. ඔය පවුල කියන්නේ පවුලේ කට්ටිය හොඳේ. with my family මගේ පවුලේ ඇත් එක ගියා. What was it for? ඒක මොකක් සඳහා තිබ්බ එකක්ද? what මොකක්ද? it ඒක for සඳහා. මොකක් සඳහා තිබ්බ එකක්ද මේ පාටිය? It's one of කෙනෙක් මගේ fathers තාත්තගේ friends යාළුවෙක්ගේ daughters දුවගේ මම හිතන ලිස්ට් එකක් දැම්ම එකට නිකන් වචන හුරු වෙන්නත් එක. කියන්නේ one of එක my fathers මගේ තාත්තගේ friends යාළුවන්ගේ මගේ තාත්තගේ යාළුවන්ගේ friends වල s එකෙන් පස්සේ apostrophe එන්න ඕනි. ඔක වැරදිලා. ඔක හදාගන්න. apostrophe එන්න ඕනේ s වලින් පිටිපස්සට. ඔතන නෙමෙයි. යාළුවෝ ගොඩකින් එක්කෙනෙක්ගෙන ඒකයි. one of my father's friends daughter's birthday. daughterගේ දුවගේ birthday party. What did you do? ඔයා මොකක්ද කළේ? කියන්නේ හෙදි කරපු දේවල්. What did you do? වමනාද කළේ? We ate අපි කෑවා. Watch නැරඹුවා බලන් හිටියා. people මිනිස්සු dancing නටනවා. We ate අපි කෑවා and watch බලා සිටියා. නැරඹුවා people මිනිස්සුම dancing නටනට ඉන්නවා. නටන මිනිස්සු බල බල හිටියා. ඇත්තටම තන කියලා බලන්න නටනට ෆන් නටන කට්ටිය දිහා බලන් ඉන්න එක. ලෝකේ දැකලා තියෙන ස්ටයිල්ස් වලින් නටන කට්ටිය. මේලයිද කවුරුම මට ෂෙයා කරලා දුන්නා අපේ මේ තිස්ස සර් නටන එක ඩාන්ස් කරන එක. ඈ? ඔව්. මන් දෙන්නේ නෑ. ස්ටේටස් කවුරු දාලා තිනු මට ඌව කවුරු එවුවා මට ඒක. ලස්සන එකක් මොනවා ස්ටයිල් එකක් එකේ තියෙනවා. can't bury the you better dance නටන්න වෙල් හොඳින්. can't bury the you better dance නටන්න වෙල් හොඳින්. අට හොඳින් නටන්න බැරිද? haha yes oh I can dance මට පුළුවන් නටන්න. I can dance මට පුළුවන් නටන්න. so I think why didn't you dance? ඔයා නැටුවේ නැත්තේ? didn't you dance? ඔයා නැටුවේ නැත්තේ? දෙන්නේ එහෙනම්. ඇයි ඔයා නැටුවේ නැත්තේ එහෙනම්? I don't like මම කැමති නෑ. I don't like මම කැමති නෑ. dancing නටන්න. publicly පොදුවේ කියන්නේ මිනිස්සු ඉස්සරහ publicly කියලා කියන්නේ නිකන් අර මේ මහජනයා ඉදිරියේ publicly ප්‍රසිද්ධියේ හැමෝම බලන් ඉති. නටන නැටිලා ෂේප් එක නටා ගන්න බැරි පුතේ නේ. did you meet ඔබට මුණ ගැසුණාද? did you meet ඔබට මුණ ගැසුණාද? new friends අලුත් යාළුවෝ. yes oh we met අපි මුණ ගැහුණා. a Japanese woman ජපන් කාන්තාවක් මුණ ගැසුණා. can you speak Japanese? මට ජපන් භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්ද? no නෑ but නම් she can speak English. නෑ උදාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඇති. shop එකකදී dialogue එක. තව ටිකක් වැඩ කළාම practical වලට එමු නේද? shop assistant කියන්නේ කඩේ උදව්වට ඉන්න shop එකේ assistant සහායකයා. කඩේ සහායකයා. how කොහොමද can I help you? මම උදව් කරන්නේ. නැත්නම් may I help you කියලා අහන්න පුළුවන්. how can I help you sir? may I help you sir? නැත්නම් how can I help you? may I help you? හරි. කෙනෙකුට උදව් කරන්න කොහොමද කියලා අහන්නේ. මගෙන් මොකද්ද ඔයාලට කෙනෙකුට උදව් කියලා අහන්නේ. මම උදව් කරන්නද සර්? මම මොනවද උදව් කරන්න ඕනිද සර්? කියලා අහන විදිය. නැත්නම් can I help you කියලා හොරද නිකම්. yes oh I'm looking for means හොයනවා. a shirt එක like වගේ this one maker but නමුත් in a smaller size පොඩි ප්‍රමාණය smaller size එකෙන් පොඩි එකක් මේකෙම size එකෙන් පොඩි එකක් shop assistant here you go කියන්නේ අපි යමක් කෙනෙකුට දෙන විදිය මේක ගන්න මේ තියෙන here you go මේක ගන්න කෙනෙකුට දෙයක් දෙන්න පුළුවන් කොහොමද දෙන්න ඊට පස්සේ here you go here you are here you go here you are මේක ගන්න මේ තියෙන දෙන විදිය දෙයක් හරි ඔය ඉගෙන ගන්න may I try it on කියන්නේ මොකද්ද මම මේක දාලා බලන්නද කියන එක may I try it on කියන්නේ මම මේක දාලා බලන්නද අපි දැනට කරලා නැති දෙයක් අලුතෙන් කරලා බලන්න මොකද්ද කියන්නේ try එහෙනම් මම කිව්වොත් may I try this coffee කියන්නේ මම කවදාකවත් බීලා නැති කොෆි එකක් බොන්නද කියලා අහනවා
තේරෙනවද? ඒක ඉගෙන අලුත් ඉංග්‍රීසි ක්‍රම මම කියන්නේ. අලුත් කියන්නේ අපිට අලුත් වුණාට ලෝකෙට අලුත් නෑ. කවදාකවත් නොකරපු දෙයක් කරනවා අපි කියන try කියලා. එහෙනම් මම මෙහෙම කිව්වොත් I tried a new tea. I tried a new tea. I tried a new cup of tea. කියනවා අලුත් තේ වර්ගයක් බීලා බැලුවා. කවදාකවත් ඒ જાති දේ මම බීලා නෑ කලින්. I tried some new food. ඒ කියන්නේ මම අලුත් කැම ටිකක් කාලා බැලුවා. කවදාකවත් කාලා නැති જાති ටිකක්. It tastes good. ඒක හොඳයි. තේරෙනවද මම කියන්නේ? Sure, අනිවාර්යෙන්ම. The changing rooms. අර ඇඳුම් මාරු කරන කාම changing rooms are over there. අර අතන අන්න අතන. over there අර අතන. over there කියන්නේ යමක් පෙන්නලා කියන දේ. අන්න අතන අර දින අතන. over there. How much කොපමණ does it cost? එකට වීදමද යනවාද? does it cost? දාන කීයද කියලා අපි අහන්නේ දී තමයි. is 4500 rupees. රුපියල් 4500. ඇත්තටම ඉතින් මම මේක දැන් මේ බීලුවට නෙමෙයි මම බැලුවා මේ ඇත්තටම දැන් ඇඳුමක් ගන්නම් වෙන්නේ නැහැ ඉස්සරහට ලේසි ඇඳුමක් ගන්න. ඇත්තටම එක්ස්පෙන්සිව්. අට එක්ස්පෙන්සිව්. මම ඊපස්සේ කවුරු කිව්වා මේ කඩේට ගිහලා 20ක් කොහෙද නම් ගියාලු ගෙදර 4 දිනට ඇඳුම් ගන්න කියලා කලින් අවුරුදු වගේ දෙන්නෙට්ට විතර හරියට ඇඳුම් ගන්න ආවලු 40ක් තෝන්ලු 4 දිනකට ඇඳුම් ගන්න යනවා. ඒතර මේ මාසේ පඩිය ඕනි ගෙදර ඔක්කොම ඇඳුම් ඇඳලා ඉන්න ඕන. නැත්නම් ඇඳුම් නැතුව ඉන්න ඕනි. එහෙමද ඉස්සරහට වෙනස් වෙන්න යන්නේ ඒකයි. How would you like to pay? කොහොමද ගෙවන්න ආස? How would you like to pay? කොහොමද ගෙවන්න ආස? How would you like to pay? කොහොමද ගෙවන්න ආස? Can I pay by credit card? මම credit card එක ගෙවන්නද? Can I pay by credit card? මම credit card එක ගෙවන්නද? Certainly නියත වශයෙන්ම. We accept පිළිගන්නවා. We accept පිළිගන්නවා. All සියලුම major ප්‍රධාන credit cards ප්‍රධාන credit cards ඔක්කොම පිළිගන්නවා. ඔක්කොම බාර ගන්නවා. accept පිළිගන්නවා බාර ගන්නවා. මේවා නම් සමහර අය දැන් තමයි දන්න දේවල්. A bad නරක workman කියන වැඩකරුවේ සේවකයෙක් always හැමතිස්සෙම blames බනිනවා his tools ඔහුගේ ආයුධ වලට. කියන්නේ අදක්ෂ කෙනෙක් තමන්ගේ වැඩක් කරගන්න බැරුණා මොකද කරන්නේ? වැඩේ කරන්නේ නැතුව තමා වටේ තියෙන දේවල් වලට බැන බැන ඉන්න. අදක්ෂ සේවකයෙක්, අදක්ෂ වැඩකරුවෙක්, කම්කරුවෙක් තමාගේ ආයුධ වලට බයිනවා. ඒක ඔකින් කියන්නේ. නරක වැඩකරුවෙක්, සේවකයෙක්, කම්කරුවෙක් තමාගේ ආයුධ වලට හැමතිස්සෙම බයිනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම වැඩක් කරන අදක්ෂ කෙනා මොකද්ද කරන්නේ? තමා වටා තියෙන දේවල් වලට බැන බැන ඉන්නවා මිසක් වැඩේ කරන්නේ නැහැ. ඔක හොඳ නම් බලනවා ගෙදරට බාස් කෙනෙක් ගියන්නකො. මිනිහා දවසේ අවසානකම් මොකද කරන්නේ? වැඩේ භාගයක් කරලා ඉතුරු භාගෙ බැන බැන ඉන්නව මොන හරි දෙයකට. බලන්න මේ මහත්තයා මේ බලන්නකො මේ ආපෝ මේ සිමෙන්ති එක හරිනේ නෑනේ දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි නේද? හරියට වැඩ මේ වැල්ලි වෙලෝ රහන්නේ අප්පා. මේ හાર્ඩ්වෙයාර් කාර්යෝ කරන වැඩ බලන්න ජරා ගන්න දෙන්නේ ඈ. අතක මේ ගල්ුණත් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි නේද? හරි සෞතු නේද? කවදාකවත් හොඳව හම්බෙන්නේ නෑ. සිමෙන්ති යනවා කියන පොළොවේ පොඩි අධ්‍යයක් තියෙන වතුර යනවා නේද? වතුර අල්ලන්නේ. සිමෙන්ති පොඩ්ඩක් වතුර මදි වගේ. පොඩ වැඩි ඊට වැඩි වෙනවා. නේද? මේ සිමෙන්තිට වතුර ටිකක් මේ වැඩිපුර දාන්න මේ වතුර ටික අඩුවෙන් දාන්න එකක්ද කොහෙද? වතුර ටිකක් වැඩියෙන් වෙන්ද ගන්නවා දැන් මේ. මොන හරි හේතුවක් හැමතිස්සෙම තියෙනවා. හරි වැඩ නොකර ඉන්න. අදක්ෂ කට්ටිය හැමතිස්සෙම හේතුකකින් ඉන්නවා වැඩි නොකර ඉන්න. හරි. එහෙම ඉතින් හේතු කිව්වා නම් මම හිතන්නේ ඇත්තටම මේ ලෝකේ ඒක තමයි ඉතින් බහුතරයක් අය අසාර්ථක වෙන්න තියෙන්නේ. නැත්නම් අසාර්ථකතර හේතුවක් තියෙන බෑ මිනිසුන්ට. හේතුව තමයි. ළමයි හිම පාඩම් නොකර ඉන්න කියන හේතු. නිකන් ඉන්න කියන හේතු. A bird in hand is worth two in the bush. bird කුරුල්ලෙක් in hand කියන තමාගේ අතේ ඉන්න. තමා සතුව තිබෙන. worth වටිනවා two දෙන්නේ in the bush කියන්නේ පඳුරේ. පඳුරේ ඉන්න කුරුල්ලෝ දෙන්නට වඩා අතේ ඉන්න කුරුල්ලෝ වටිනවා. පඳුරේ ඉන්න කුරුල්ලෝ දෙන්නට වඩා අතේ ඉන්න කුරුල්ලෝ වටිනවා. ඒ කියන්නේ මේ කුරුල්ලෝ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. මෙයා මේ කුරුල්ලෝ අල්ලන් ගිහලා මස් කරලා විකුණන කෙනෙක් එක්ක. නෑ ඒ කියන්නේ තමා සතු සම්පත් වටිනවා තමාට දැන්ට ලැබෙන්න තියෙනවා කියලා පොරොන්දු කරලා තියෙන දේවල් වලට වඩා. තමාට ලැබෙන්න නියමිත දේවල් වලට වඩා. false promises එහෙම සමහර කටියට පොරොන්දු වෙලා දෙනවා එක එක දේවල් දෙන්න අරක දෙන්නම් මේක දෙන්නම් ආබය වෙන්න එපා වාට අනාගතේ මෙහෙම කරලා දෙන්න ඒවා විශ්වාස කරන්න එපා තමන් සතු දින්දල් විශ්වාස කරන්න උදාහරණයක් සමහරලාට අපිට ලොකු හීන පෙන්නනවා
අනේ ඕල්වට නැහැ ඒලොඩ එන්න ඕව අතර දාන්න ඊට පස්සේ මොනාර කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ කරගන්න කියලා තමයි තේරෙන්නේ. අවුරුදු 50 55 60 වෙනකනුත් try කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අතර දාන්න කරලා යන්න පුළුවන්. මේ වයස තමයි හොඳම වයස. කාගල් ෆෝල් ප්‍රොමිසස් පිළිගන්න එපා. වැඩිපුරම මොකද දෙන්නේ ස්පෝර්ට්ස් කෝච්ලා. ලෝකේ ලංකාවේ මම හිතන්නේ ලෝකෙට වඩා ලංකාවේ වැඩිපුරම ළමයි අන්දරන්නේ ස්පෝර්ට්ස් කෝච්ලා තමයි. මමත් ස්පෝර්ට්ස් කරපු කෙනෙක් හොඳේ. මම මේ එහෙම නොකරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. කෙනෙක්ට හොයුවොත් මම කවුද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඉතිහාසයේ මම ස්පෝර්ට්ස් කරපු විදිහ හොයාගන්න පුළුවන්. දවසට පැය 6 ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන කෙනෙක්. නැතු මේ යාන්තම් පැය භාගයක් විතර පොඩ්ඩක් එහෙම සෙල්ලම් කරලා බොරුවට මේ කෝච්ලා විවේචනය කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මම කෝච්ලා විවේචනය කරන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ අපි මොඩියෝ කියලා උන්ලඟ. මගේ කෝච් නැහැ මට කිව්වේ නැහැ කවදාක බොරු කියන්නේ නැහැ මේ එහෙම මට කියලා නැහැ මට හම්බෙච්ච කෝච්ලා මගේ ස්පෝර්ට්ස් වල 5 දිනක් කිටි වගේ හිටියා ජීවිතේ බාස්කට්බෝල් කෝච් හිටියා බූච් කෝච්ලා දෙන්නෙක්කින් ඉගෙන තියෙනවා කරාටි නම් දෙන්නෙක් ගියා දෙන්නගේම දවස් දෙකකින් තුනක එළියට දැම්මම ළඟ ඉන්න අයට ගහනවා කිලිවරලා ඒක දේ වැඩි හරි කියන්නේ හරි බාස්කට්බෝල් කෝච්ලා මම සතු දානවා මට රේදිජර් මට එණියන්නේ නැහැ මම මට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා මං කියනවා පුළුවන් නම් ඩිම් එකක් ගහලා ගහලා බලන්න කියලා හරි එහෙනම් මට ඉෂුස් ඒ වදාගත් කෝච් ළඟ ඉල්ලන්නේ නමුත් මම කියන්නේ රවට්ටනවා මම හොඳට කියලා රවට්ටනවා මාව රවට්ටන්න එන්නේ නැහැ මොකක් හරි හේතුව නිසා බොඩි බිල්ඩින් වලට ගියාකෝ දැන් දෙක තුනක කෝච්ලා ගාවට හරි ඒ ඔක්කොම කියන්නේ මට කියන්නේ එන්නේ නැහැ මොකක් හරි හේතුව නිසා අනිතර කියන්නේ මොකද්ද වා දන්නේ මේක කරගත්තා නම් හරියට ජොබ් හැමතැනම උඩ ජොබ් එකක් නැහැ නේ ඌ ජොබ් එකක් කරන්න ඔකට මොකද හොඳ නියම ජොබ් තියෙනවා මාර පඩියක් කරන් හොඳ ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම පුළුවන් ඔය බැංකුවක පියන් ජොබ් එකක් ලියුම් හෙට මෙතන අරන් දුවන්න ඔෆිස් එක ඒක පුළුවන් හොඳ ස්පීඩ් එකක දුවන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඇත්ත මම මේ කියන්නේ මමත් මාර්ෂල් ආර්ට්ස් කරපු කෙනෙක් බාස්කට්බෝල් කරපු කෙනෙක් ක්‍රිකට් යම් කාලයක් ගහලා තියෙනවා මම ක්‍රිකට් හොඳටම ගහලා නැහැ වොලිබෝල් යම් කාලයක් ගහලා තියෙනවා මීටර් 100 දුවලා තියෙනවා 200 දුවලා තියෙනවා ඔය දැන් මගේ ඉවෙන්ට්ස් ටික ප්‍රධාන ඉවෙන්ට්ස් ටික හරි ඒකෙනුත් හොඳටම බාස්කට්බෝල් පුළුවන් හොඳටම මාර්ෂල් ආර්ට්ස් පුළුවන් හරි මම හොඳටම දකින්නේ මේ ලංකාවේ නම් වැඩිපුරම කරන්නේ රවට්ටනවා හැබැයි ওই බහුතරයක් වශයෙන් තමන්ගේ ළමයාට ගහව ගන්නවා එන ගෝලයට එච්චර උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැතුණාට ළමයාට මම දැකලා තියෙන දේවල් තමන්ගේ ළමයාට පණ යනකම් මාසෙල උගන්න ඕක තැනකට යවනවා එන එක මරෝ ප්‍රැක්ටිස් කරවලා මීනට කියනවා හොඳ ජොබ් එකක් හොයාගන්න ස්පෝර්ට්ස් කරන්න හොඳේ නැත්තම් බෑ කියලා ඊට පස්සේ ජොබ් එකක් හොයාගෙන ගියාම කියනවා මේ කොහෙද මම විභාග පාස් ජොබ් හොයාගන්න පිස්සුද කියලා ඒවා මම සත්‍ය වශයෙන්ම S දෙකෙන් දැක්ක දේවල් ළමයිට කියන්නේ ඉස්සරහට හැදෙන්න කියලා ඉතින් නැත්තම් ජීවිතය අපරාධ නිසා anyway ඒක මම කිව්වේ a bird in hand is worth two in the bush කියන අපිට හම්බ වෙන බොරු පොරොන්දු වලට වඩා වටිනවා තමා සතුටු වෙන සම්පත් මේ වෙලාවෙම වැඩ ගන්න. තමාගේ මේ වෙලාවේ තියෙන වටපිටාවේ සම්පත් උපරිම වැඩ ගන්න ඉදිරිය හදා ගන්න බොරු පොරොන්දු මත ගියොත් මොකද වෙන්නේ? තමාට අවුරුදු 5කින් 10කින් ආපස්ස බලනකොට කාලය ගිහිල් ඉවරයි කරන්න දෙයක් නැහැ තමන් හම්බු. වගේ ඕන තරම් ජීවිතය දෙන්න දැකලා තියෙනවා. absence කියන්නේ ළඟ නැමැතිකම. absence කියන්නේ නොමැතිකම නෑ. absent වෙනවා ස්කෝල්ට කියන අපි නැතිකමනේ. ඔය absence කියන්නේ නොමැතිකම. makes පත් කරනවා. heart හදවත grow වර්ධනය වෙන්න. ෆොන්ඩ වැඩි ආදරයක්. ෆොන් කියන්නේ ආසයි ආදරය කියන එක නමකට. ෆොන්ඩ වැඩි ආශාව වැඩි ආදරයක්. ළඟ නැති විටලු වැඩි ආදරයක් දැනෙන්නේ. වැඩි කැමැත්තක් දැනෙන්නේ. වැඩි වටිනාකමක් දැනෙන්නේ. ඒ හිතලා බලන්න සමහරට තමන්ගේ පේරන්ට්ස්ලා, තමන්ගේ අම්මා තාත්තා, තමන්ගේ බ්‍රදර් හෝ සිස්ටර්, සහෝදර සහෝදරියෝ ළඟ ඉන්නකොට වටින්නේ නැහැ බින්දුවක්වත්. දවසක් ඈතට ගියාම පොඩ්ඩක් දැනෙන්න ගන්නවා. දෙකක් වැඩි වෙද්දි තව ටිකක් දැනෙනවා. 3-4 වෙනකොට හොඳටම දැනෙනවා. දවසක ජීවිත කාලෙ තුනම දැන් හොඳටම දැනෙන්න ගන්න අපරාධී කියනන් කියලා. ඒක තමයි absence make the heart go fonder. අපි සතුව අපි ළඟ දේවල් තුන අපේ වටිනාකමක් නැහැ. අධ්‍යාපනයත් එහෙමනේ. ඔය අම්මලා තාත්තලාගෙන් අහන්නකො අද දුක් වෙනවනේ මාර්ග ඉගෙන ගන්න නැති කෙනෙක්. ගොඩාක් පේරන්ට්ස්ලා අඬනවා. අපරාධ මට ඉගෙන ගන්න බැරි වුණානේ මගේ මෝඩකමට මට බැරි වුණා මට ගෙදරින් උදව් කළේ නැහැ. මිනිස්සු අඬනවා. අධ්‍යාපනය කරගන්න බැරි නිසා. හරි ළඟ නැති දේ තමයි වටිනාකම. ඒක තියෙන වෙලාවක වටිනාකම දැනෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ආදරණීය කට්ටිය ළඟම ඉන්න අය. හරි. ඒ හැමදේම එහෙම. everything is the same. A cat has 9 lives. පූසෙට පණ 9ක් තියෙනවා. සිංහල කියන්නේ 7ක් තියෙනවා කියලානේ. ඉංග්‍රීසියෙන් 9 lives. පණ 9ක්. ඒ කියන්නේ සමහර මිනිසුන්ට පුදුම 50ක් තියෙනවා. පූසෝ කියන්නේ නෙමෙයි ඔකේ නොකිය කියන්නේ. ඔකේ කියන්නේ මොකද්ද? සමහර මිනිසුන්ව පුදුම විදියට මේ 50 කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට පුදුම survival දිවිරක ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා අමාරු තත්ත්වයන් යටතේ. සමහර මිනිස්සු තාම දක්ෂයි කොච්චර අමාරු තත්ත්වයක් වුණා දිවි ඉස්සරහට එන්න දිවි රැකගෙන එන්න. අන්න එකයි කියන්නේ. කියන්නේ තේරෙනවද මම කියන්නේ මොකද්ද කියලා?
දැන් සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ඇක්සිඩන්ට් එකක් මැරෙන්නේ නැහැ. වෙඩි වැදිලත් පණ පිරිච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. හරි. ඊටාම ධර්ම සත්‍යයන් ගාව පණ බේර ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. 9 lives කියන කට්ටිය ඉන්නවා. සමහරවිට ගමම් එක තුලා ගහලා පණ පිටින් ඉන්නවා ගහලා ඉවරලා ගමටම නේද හොඳ ගල් දිනවා. පණ ටිකක් අයියා එන්න. හරි. a chain දන් වෙලා දාමය is only පමණයි. as strong as තරමටම ශක්තිමත් is එහි weakest දුර්වලම link පුරුක chain එක දන් වෙලක දුර්වලම පුරුකලු සීලම ශක්තිය තියෙන්නේ. දන් වෙලක දුර්වලම පුරුක තමයිලු සීලම ශක්තිය තියෙන්නේ. ඒ මොකද දන් වෙලක පුරුක් 20ක් තියෙනවා කියලා හිතමුකෝ. 19ක් ලෝකයේ ශක්තිමත් පුරුක් 19 තියෙනවා. එකක් තියෙනවා දුර්වල පුරුක. මොකද දන් වෙල කැඩෙන්නේ නැද්ද? කැඩෙන්නේ නැද්ද කැඩෙනවද? කැඩෙනවා ඇයි ඒ? 19ම ශක්තිමත් දුර්වල නැහැ. එකක් දුර්වල නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ගෙදරක උනත් දුර්වලම කෙනාව රැක ගන්න ඕනේ. ඔක පේරන්ට්ස් ලාගෙන් එතන වැරද්දා. පේරන්ට්ස් ලා සමාජයට වැට්ට යනවා, හම්බ කරනවා, මහන්සි වෙනවා එක කෙනෙක්ව ආරක්ෂා කරන්න නැතුව. කවුද? ළමයාව, චයිල්ඩ්ව. පොඩි කාලේ ළමයාට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව දෙන්නේ නැහැ. අධ්‍යාපනය දෙන්නේ නැහැ. උනන්දු කරවන්නේ නැහැ. මහන්සි කරවන්නේ නැහැ. අවුරුදු 30 40 වෙලා ළමයා නිකමෙක් වුණාට පස්සේ කියනවා මගේ ළමයා නිකමෙක් කාලකන්ණිය වැඩක් නෑ බලන්නකෝ කියලා ඉවරලා මට වෙච්ච දෙයක් කියලා. මම නම් කියන්නේ බෞද්ධයක් පේරන්ට්ස් තමයි ළමයාගේ තරුණ කාලේ අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම නොකරන්නේ. සමහරව අනවශ්‍ය මඟවල් වල යවනවා. අනවශ්‍ය පාරවල් යවනවා. ඊට පස්සේ ආට තේරෙන්නේ වැරද්ද ගොඩක් වයසට ගිහිල්ලා. එතකොට පහුවෙලා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ මම දකින මගේ අත්දැකීමෙන් මට මිනිස්සුන්ට වෙනව දැක්කද කියලා කියන්නේ. මම ඒකනින් නම් මගේ මගේ තාත්තට වඩා මගේ අම්මට මම තාත්තා නා නැතුණ මට අසලි දෙකින්ද මට ඒක කතා කරන්න බෑ. අම්මට නම් අනිවාර්යයෙන්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. මොකද මට හැමදාම බලන්නේ එක අධ්‍යාපනය. first thing education. මොක වුණත් ඒක නවත්තන්න එපා කියලා මට කලින් දෙක කියලා දීන්නේ. හරි. ඒක නම් මාර්ග තෑන්ක්ස් කරන්න ඕනේ. ඔක තමයි මේ සිදුවීම. හැමතැනම ඔහොමයි. දුර්වලම දේ රැක ගන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඔක්කොම බීලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ට්‍රේන් එක විතරනේ පවුලේ වුණා. පවුලෙන් දුර්වලම කෙනා අපි ආව ආරක්ෂාව වැඩිපුර දෙලා රැක ගන්න. ගොඩක් අය අත්තර දාලා නිකන් ඉන්නවා. ආයෙත් කමන්නේ ආව කල් තියෙනවනේ, වෙලාව තියෙනවනේ, පොඩි එකානේ, පව් උනේ. ගොඩක් මොක වෙන ගෙදර බාලේකාට. ගෙදර වැඩි chance එකකට හම්බ වෙනවා. වැඩිපුර අයියට සහ අක්කට ෆෝස් කරනවා ගෙදර අය. පොඩි එකානේ කියලා පොඩි එකාට chance එක දෙනවා. ඊට පොඩි එකා ඒකව අයිතු විදිහට පාවිච්චි කරනවා. හැම ගෙදරම වෙන්නේ නැහැ. සමහර ගොල්ලෝ ළමයි මීටරෙන් ගේව ගන්නවා. විනාශ වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අඬනවා ඉතින් කවුරුස්ක ළමයි විනාශ වුණාට පස්සේ අපරාධ බලනකොට ළමයි විනාශ වුණානේ කියලා. හරි. ඒක තමයි කියන්නේ. ඕක සහ ගොඩක් අදහස් තියෙනවා. මේ එකක් මම ගත්ත දෙන්න. anyway ඔතනින් මම හිතනවා lessons නවත්තලා practical වලට එන එක හොඳයි කියලා. ඔය anything ඔයන් එනේ. දැන් මම මේ proverbs කතා කරන වීඩියෝ කටපාඩමින් දෙන්න පුළුවන්. word workman always blame his tools කියලා ඔක පාඩම් කරලා කියන්න පුළුවන් ඔය පහ. otherwise ඔයගලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. මේ dialogues ටික පාඩම් කරන්න පුළුවන්. dialogues ටික බලාගෙන දෙන්න පුළුවන්. මම steps ටිකක් කියනවනේ මුලින්ම. පළවෙනි දේ තමයි බලාගෙන කියන එක. බැරිම කෙනෙක් මොනවාට දෙයක් බලන් කිව්වට කමක් නැහැ. reading එක. step 1 බලාගෙන කියන එක. step 2 එක පාඩම් කරන් කියන එක. ඕක පාඩම් කරා ඕකම කියනවා. step 3 තමයි තනියෙන් දෙයක් හදන එක. තනියෙන් කතා කරන එක. උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. දැන් bad workman always blames his tools කියන එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි තනියෙන් කතා කරන්නේ? How can we speak? මම අපිට මේ පුළුවන් කතා කරන්න. This is a good proverb. This has a deep meaning. There are some really stupid people who always blame the external factors. For example, let's take a labor that comes to our home to do some job. Probably, actually most probably, they will blame lots of things. Sometimes they blame the tools, material, environment, or something else, or the previous labor, previous boss, or something like that, and say this thing can't be done, sir. This thing can't be done, madam. You know there are some matters no here. I don't know who has done this one earlier. He has messed everything. No, something is there. Not to do, but to miss. But to miss the work. So they will never complete it. That is why they have no progress in life, I say. I have seen people under any circumstances, under any situation, they do the job they are given. They don't blame many external factors. They do the job given. That is why they are successful. For example, I say the previous president of America, Donald J. Trump, got America into his hand with 18 trillion. When he went, 17 trillion. 17 trillion. When he went, it is 20 trillion. 3 trillions in 4 years.
3 trillion. That means 3,000 billions. Whereas Sri Lanka's total GDP is 80 billion. In his office, in 4 years, he increased 3,000 billions while Corona was there. People blame for lots of things, but he did his job. But this Joe Biden or whoever, so far done nothing. The country is still the same. No improvement. Same. So, but he blames things. That thing, this thing, that thing, he blames every time. I know that that one is a stupid fellow, that he has lots of stupid ideas too. But considering the country's economy, he did the best job. 300 billion in 4 years. You see, it's like for Sri Lanka a dream. Impossible. Because Sri Lanka's total GDP is 80 billion or 85 billion, which is a joke, I think. Whereas our cost, the expenditure per year is 560 billion. So you can understand 580 or 560 billion. So you can understand how much is the difference between the cost and the income of the year, which we call GDP and the budget. Okay. So anyway, what I say, the bad workman always blames his tools. But I think I don't know this president. I think has a view, some good opinions and some views and things. But he works with some people like this. That they always have reasons, so they won't help this person, and this person will have to go to home too after this tenure of 4 years or 5 years because of the ministers and the supporters and sometimes even brothers with him. That is with him. Sometimes, okay? I don't know. But what I say, a bagman, workman always blames his tools and he doesn't do his job well. මෙහෙම කියන්න ඕනේ නැහැ කිසිම කෙනෙක්ට. මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් කියලා වෙනවන්න පුළුවන් මොකක් කතා කරේ නැහැ ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කතා කරා. එහෙමම ඕනේ නැහැ. ස්ටෙප් 1 බලාගෙන කියන එක. ස්ටෙප් 2 පාඩම් කරන් ඕක දිනක මතකයෙන් කියන පාඩම් කරා. ස්ටෙප් 3 තමන්ට පුළුවන් විදියෙන් දෙයක් අලුතෙන් හදලා කතා කරන එක. මේක බලලා තමන්ගේ අදහසක් හදලා කතා කරනවා. පොතක ලියාගෙන බල. එහෙමත් පුළුවන්. පොතක ලියලා බලාගෙන කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඉතිච්ච දෙයක්. නැත්තම් තාම ඉච්චර බෑ. නෝකක් බලන් කියන මොන හරි දෙයක් බලාගෙන කියනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ආටිකල් දෙයක් කරන් ඒක බලාගෙන කියනවා. පාඩම් කරන් කියනවා. මොන හරි දෙයක් තමයි පටන් ගන්න. කතා කරන්න. ඩයලොග් එකක් හදලා කියනවා. ඩයලොග් එකක් බලාගෙන කියනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩයලොග් එකක් කරන් කියනවා. කොහෙන් හරි මට කමක් නැහැ තමන් ගන්න තැන. මේ ටියුට් එකෙන් ඕනේ නැහැ. කලින් ටියුට් එකෙන් ඕනේ නැහැ. තමන්ට ඕන තැනකින් ගන්න. තමන් කතා කරන්න යන්න. Okay. Anyone can start. පොඩි වෙලාවක් දෙනවා ready වෙන්න. Then you can start. The best thing is everyone must හැමෝම අනිවාර්යෙන් කතා ලියන්න. From anything, ඕනම දෙයක්. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගන්න, ටියුට් එකෙන් ගන්න, ඕනම දෙයකින් ගන්න. හෝ තමන් එකක් හදන්න. සහ එකපාරින් නවත්තන්න එපා. පුළුවන් තරම් chance ගන්න බලන්න. 3 4 පාර 5 පාර 6 පාර 10 පාරක් ගමු. අවස්ථාවාදීත්වයත් සමහර තැන්වලදී අවශ්‍යයි. සමහර තැන්වල අනවශ්‍යයි, මෙතනදී අවශ්‍යයි. අධ්‍යාපනයේදී අවශ්‍යයි. මොකද තමන් උපරිම chances ගන්න බලන්න. අනිත් අය කතා කරද්දී ආව කඩාගෙන කතා කරන්නේ මම මේ කියන්නේ. එක්කෙනෙක් කතා ලියුණාම කවුරු කතා කරන්නේ නැත්නම් ඒ වෙලාවෙන් තමන් වැඩ කරලා කතා කරන්න. empty vacant space එකක් තියන්න එපා. කවුරුත් කතා කරන්නේ නැත්නම් තමන් කතා කරනවා. කතා කරනවා නේද? ටිකක් දිල් එකක් ඉන්නේ. ආයි කවුරුත් silent නම් තමන් chance එක කරන් කතා කරනවා. වැඩි chance එකක් ගන්න බලන්න. ඒතර වැඩි improvement එකක් තියෙනවා. Yes, hurry up everyone. හැමෝටම chance එක තියෙනවා.
Yes, the students at home or the ones here in the class, anyone can start. Any of you. පුදුම chance එකක් ගන්න. පුදුම එකපාරින් නවත්තන්න එපා. කීප පාරක් කියන්න බැරිම තරම් බලාගෙන හරි කියන්න බලන්න. පාඩම් කරන්න බැරි නම් තනි එකක් හදන්න බැරි නම්. Mhm. As there is enough space, you can remove and talk if you want. Reason. Reason. To miss the studies earlier. Now you find some more chance to do so. Yeah. Yeah. Yeah, sure. Live in present. Yeah. Because you have good family combination with everyone at home. Yeah, that happens now that age. Yeah. Oh.
survive seemingly fairly good. So Yeah. this called that way. Um, Sometimes we worry about some people. We know that they are working slowly. We don't consider all of this. So cat we say commonly that cat has 9 years long. He's there. He's doing something. May I tell you something? Though this probe is there, people think, when we are driving or something like that, when a cat has been made an accident, it runs no. So people think cat will survive. Actually, what happens internally, it is damaged and it will run because of that what's called, that instinct and something like that. At the last moment, it has some strength and runs no. That is because of the chemical reactions. But actually, the cat dies somewhere. Probably you know that. People think the cat will survive, but most probably it will run somewhere because of the internal damages. It will die somewhere, but it just run for the moment. So this proverb, on one hand, there are people actually who can survive through very difficult situations. For example, our previous, I think, Army General Sarath Fonseca, and also our previous, I can't remember, Defense Secretary, now President. He also survived through a bomb attack. Like that, there are people who are like cats with 9 lives and survive through difficult situations. But actually, that what happens to cat is it dies anyway. Probably you are doing bio, no? You must know. Or you aren't bio, you are doing maths. That's Then that's the thing. People who do bio may know that. Okay, continue. a chain is only as strong its weakest link. Mm-hmm. It tells that we have to protect the weakest one. Yeah, When our weakest point, we didn't not consider of the weakest point, we will fall down easily. So we have to think about the weakest point and to protect, do something to protect our weakest point, like that. Uh, studies the we overcome with some difficulties difficulties. Yeah. with some sounds like that. So we have to find solution for that. Some way, some solution. Yeah. So we with solution do something there. In education, you think first thing is going to teacher, but first thing is peer support. Which means if you have a real good friend who is better than you in sums or mathematics or combined maths or physics or chemistry, you I can follow ask for that. help. I follow that. The second is the teacher support. I have two friends and I discuss with them many times. If I couldn't found the solution, I don't. Okay, very good. Yes. If someone else is ready, you can talk. කවුරු තව කෙනෙක් ලෑස්ති නම් කතා කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ level එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, doesn't matter. තමන්ට පුළුවන් මට්ටමින් කතා කරන්න. Call. You know how to do and what to do. Sure, Amisha, I'll consider it and let you know. Just give me a little time. I'll go home, consider and tell you because today is a real tough day for me. From 8, I'm working until now. So just allow me a little time, Amisha. For sure, I'll go home, consider and let you know. Okay, no? So sorry for being late.
සර් මං කියන්න Misha, give me a second. There is one student trying to talk. Then I can give you chance. Give me one moment. ද Misha, කෙනෙක් ඉන්නවා දැන් කතා කරන්න මෙහෙන් රෙඩි කියලා. එයාට මම chance දෙනවා ආට දෙන්න. හරි හරි Start Monica. Manusha Monica Ratnayake start. By chance at the movies. Hi Jason, it's great to see you again. Wow, it's a great view. How long has it been? It must be more than 6 months. I'm doing good. How about you? Not too bad. What movie are you and the family going to see? I came here to see the Simpsons movie. How about you? I'm going to watch Terminator 4. Okay, now Amisha can start. Amisha. today I'm talk Amisha, about you can. importance of cleanness greeting to one and all. Everyone thinks that cleanness it is only a physical activity. Uh, in fact, it is social and mental well-being that can help in maintaining a good character. Uh, Cleanness can give rise to the best character by keeping our soul, mind, and peaceful. However, we feel strong and wealthier when we keep our surroundings clean and hygiene. Moreover, it creates our aura happy and peaceful. Maintaining cleanness is the most crucial part of our day-to-day life and also for healthy living. එච්චරයි පාඩම් කරේ. Okay, cool. Very good. Okay, very nice. Fantastic. Yes, someone else or can chance ka tira. Sai, කෙනෙක් එකපාරේ නවතින්න එපා. Few times ගන්න තමයි chance එක ගන්න. More, the more you practice, the more, the better you would be. Yes. So can I talk? Sure, let me sure. Oh, what has happened to you? Oh, yeah, you said you are sick today. Okay, okay, okay. Yes. Good evening, everyone present here. I'm going to speak about discipline. Okay. Jim Rohans has beautifully quoted that discipline is the link between goals and success. Discipline and uh, act of rules and regulation which we follow from our childhood till the end of our life. A well-disciplined people perform their work in the right way and in the given time. Discipline is something that keeps every person in control. It motivates a person to progress in life. Every day everybody follow discipline in his life in a different form. Although everyone has his own prospect of discipline, some person considers it a part of their life and some don't. The temporary pleasure that gives is not the real pleasure of freedom. Without discipline, the life of an individual will be dull and inactive. Also, a disciplined individual can handle the situation of living in a sophisticated way than the what do not. Besides, if you have a plan and you want implement it in your life, then you need discipline. It makes things easy for you to handle. It ultimately brings success to your life. If we talk about the type of discipline, there are two types. The first type is
institute discipline, and the second type is uh, self-discipline. Institute discipline is something that other impart us or we learn by seeing others, while self-discipline survives from within. We learn it on our own life. Self discipline needs a lot of motivation and support from others. We want discipline in almost everywhere in life, so it is good to practice discipline from the early stages of our life. Self discipline means different things to different persons. For students, it may different. Um, from an employer, it's different, and for children, it's mean different. Furthermore, the meaning of discipline changes with the phases of life and priority. Not everybody can discipline because it involves a lot of hard work and dedication. Also, it needs a positive mind and a healthy body. One has to be strict with discipline so that he or she can successfully complete the road of success. The discipline is a staircase by which the person can achieve success. It helps a person to uh, consi- concentrated on his goals in life. Also, it does not allow him deviate from the goals. Moreover, it brings perfection in a person's life by training and educating the mind and body of the person so that he or she can respond to the rules and regulations. Uh, if we talk about professional life, the disciplined persons are always getting more opportunities than the undisciplined person. Also, it adds an exceptional elements to the personality of the individual. Besides, the individual leaves a positive impact on the mind of people whenever she or he goes. Uh, I may say that discipline is one of the key elements of our life. An individual can only be successful if she or he strictly live a healthy and disciplined life. Um, Besides, the discipline also help us in many ways. It motivates the person around us to be disciplined. Above all, discipline helps the individual to achieve the success that he or she wants in life. Thank you. Okay, let me very nice, eh? Very nice. Okay, especially even when you are sick, your work hard is better. Thank you, sir. Okay, welcome. What about the others? තව කාට chance එකක් ඕන කට්ටිය ගන්න chance එකක් කතා කරන්න. You can speak anytime. වැඩිපුර chance ගන්න තමන්ට වාසි. Mr. Bean goes to the local store to buy something to eat for his dinner. He starts to make small talk about the weather with the owner of the store. Good morning. Morning. How are you today? Not so bad. Thank you. So you I'm good. Apart from all this rain, it's shutting down. Yes, it's awful. It's not it. And it is very cold. The weather forecast said it will brighten up after lunch.
They always say that. Still, can't complain. It's a lot warmer than back home. Really? Where are you from? I'm from Russia. What's the weather like in Russia now? Freezing cold and snowing. Right. So this must be like summer for you. Right. But I do like the snow sometimes. Very nice. Okay. Sami, here you are. Sami, you can see now. Sir, Yes, Naveen, you can start, Naveen. okay, sir. Good evening, everyone. Today I am going to speak about value of time. Time is precious in everyone's life. We should not waste time in any way. Likewise, we can earn the amount of money we spend. We can never get back time we have lost. However, this makes our time more valuable than money. Hence, we must utilize our time in the most possible effective way. Most people do not realize how valuable time is until they lose it. Besides, there are so many people in world who prioritize money over time. This is because, according to many of us, time is nothing, but they don't realize the fact that the providers them opportunity and chance to get the money. Apart from this, time has given us wealth and happiness. Time is one of the most valuable and priceless things in this universe. Also, we should utilize our time for ourselves and our loved ones. We should also use time for the good of other people around us. This helps us and the society to grow towards a superior tomorrow. As we all know that time importance for each for us, we should spend it very cleverly. The time that passes away never returns. So we should be aware and alert of where and in what type of activity we are investing our precious time. Time is priceless. No one can buy it. It's that money. It's that only thing that can make only anyone zero, and anyone hero in just a moment. Okay, sir. Done, sir. Naveen, very nice, huh? Very good, huh? Appreciate. Yes, someone else. Okay, person, you can start. Yes, person, you can start, person. And speak about the COVID vacation. This vacation was the biggest biggest vacation of my life. I spent most of the time reading book and gardening. During the vacation, there was much use of the phone because all our academic work was done online. Because schools were closed, I helped my mother to clean the house and the garden and learned many new things. I think we all must work hard and help our family to survive during this depression, during this COVID-19 pandemic.
I spend this lockdown usefully. Okay, sir. I give that. Very good. Okay, very nice. Someone else? So මං කියන්නද? Okay, sure. Then you can start. Can I talk? Sure, you can. Very nice. Sir, Yes, then you can start. Then sure, start. Udain. Udain, you can start. okay sir. Okay. Today I'm talk about an accident. One evening I was waiting for a bus to go home. I saw a lorry speeding towards Nugegoda. The lorry was full of goods. I was wondering why it was in such a hurry. Suddenly, I heard a thundering noise. The lorry had knocked against a van coming from the opposite direction. Some crowd gathered. There was a big traffic jam. I too ran to the spot. The lorry driver was trying to flee, but two young men prevented him from fleeing. The occupant of the van were yelling. They were injured. There were 4 persons in the van with the driver. The driver was unconsciously Unconscious. unconscious. Okay, unconsciously. Uncon- There were two young girls and a mother. They were in great pain. The police arrived at the screen. The injured were rushed to Kaluboil Hospital. The lorry driver was taken into hospital custody. The police soon cleared the traffic jam. I too gave a statement to the police. There were other witnesses too. Next I came back to the bus hall to catch a bus home. I will never forget this accident. Thank you. Okay, with that. Very nice. Okay, sure. Yes, someone else. Sir, can I speak now? Sure, sure, Sam. You can. Sure. Today I'm going to talk about the proverb, a chain is only as strong as its weakest link. This proverb is very important proverb to every social group, as all human beings work in society as social groups. This for every human being. As all of us know, group means number of people working together. In that collaboration, there can be some people who can do something in high capacity, and also there can be people they can do something in lower capacity or medium capacity. But in the present world, almost all the people, when someone working with a group, almost all the people only think about those high capacity people. Actually, 90% people don't think about those low capacity and medium capacity people. But but as but when they are working as a group, everyone's capacity is affected to group capacity, even the high capacity ones, medium capacity ones, and also lower capacity ones. Everyone's capacity is affected to a group. uh, for example, we can take let's take a cricket team. For example, Yeah. in a team, there can be while there is so many high capacity people, players who can do players who can play in high level, and also there can be players can play cricket in lower and medium level.
when they are playing, their enemies, the team's enemies first mainly consider about those people who are not well in playing cricket, and also the ones who have more weaknesses. So as a group, uh, they have not been improved as a group. If they only improved as a single one, the group will be defeated, because there is no any unity or uh, group sense. Yeah. Uh, as I told earlier, there are so many social groups in society, like family, friends, workplaces, etc. Uh, if we want to go ahead as a group, as a good group, we have to protect the weakest one in our group, because everyone's capacity affected. If everyone's capacity is affected to group's capacity. Thank you. Very nice. Okay, sure. You guys start, Sandunika. July 2018, according to Forbes, Wilson is the first person in history to have a net worth exceeding 200 billion dollars. There's a graduated from Princeton University in 1986 with a degree in electrical engineering and computer science. He worked on Wall Street in a variety of related fields from 1986 to early 1994. He founded Amazon in late 1994 on a cross-country road trip from New York City to Seattle. Seattle, yeah. The company began as an online bookstore and has since expanded to a wide variety of other e-commerce products and services, including video and audio streaming, cloud computing, and AI. It is currently the world's largest online sales company, the largest internet company by revenue, and the world's largest provider of virtual assistants and cloud infrastructure services through its Amazon Web Services launch. Bezos founded Aerospace, Aerospace, yeah. manufacturer and suborbital spaceflight services company Blue Origin in 2000. Blue Origin test flight successfully of free space in 2015, and the company has upcoming plans to begin commercial suborbital human spaceflight. He also purchased a major American newspaper, the Washington Post, in 2013 for $250 million and manages many other investments through its Bezos Expeditions venture capital group. Very nice. Okay. Next chance goes to Udayan. Udayan, you can start Udayan. Udayan, if you can hear, you can start Udayan. Okay, sir. Earthquakes. The temperature at the center of the Earth is about 6,000 centigrade. As the center is so hot, there is always movement there. The heat makes the inside of the Earth move and change. These changes sometimes make the outside move too. Then it results in an earthquake.
Earthquakes do not take place in most parts of the world, but in some areas they do occur frequently. These are earthquakes areas. Fortunately, Sri Lanka is not in an earthquake area. Indonesia and Japan experience earthquakes frequently. Some earthquakes are so small that people hardly notice anything happening except the movement of pictures on the wall. But in a major earthquakes, buildings will crack and fall. Rivers will flood their banks, and railway, electricity, and underground pipelines will get damaged. This will bring a lot of misery and death to the people. Governments will have to spend a huge amount of money to repair the damage. Thank you. Okay, very nice. Okay. Who wants the next chance? Kadaplang chance at Koni. Anyone can speak. If you like, if you want. There's always a second door, third door. It doesn't matter the number, you can have a chance. There's always another chance for you. Sir, can I? Sure, Nidmi, you can start. I'm talking about global warming. Global warming is defined as the process of increasing the average temperature of the Earth's climatic system due to the increasing accumulation of greenhouse gases in the atmosphere. Uh, the consequences of global warming around the world are already being seen in the year 2020 with the rising sea levels, forest fire, earthquake, flood, and other such natural occurrences. Global warming not only has an impact on nature but also has an impact on the all living beings, including human beings on the planet. Global warming will affect the agricultural cycle and make predictions of climatic conditions even more difficult for scientists and engineers, which in turn increase the damage caused due to the natural climates on life and property. Some of the main resources, some of the main reasons for global warming is burning of the fossil fuels that release harmful greenhouse gases such as carbon dioxide or nitrogen. Um, Water vapor, uh, carbon dioxide, and methane are some of the most harmful greenhouse gases that are accumulating at an increasing rate in the Earth's atmosphere. These greenhouse gases are depleting the ozone layers that protects the surface of the Earth from the harmful ultraviolet radiation coming from the Earth, from the Sun. I will conclude my short global warming speech by saying to the international community has to come forward to find a long-lasting solution to global warming. If not, then the average temperature keeps increasing and that in turn affect
affects the natural cycle and the basic structure of the ecosystem and the world as we know it will be changed forever. Thank you. Okay, let me. Very good. Yes, someone else. So can I? Yes, you can. I'm going to talk about the effects of online teaching for the students. In the Okay. present, online teaching has become a major source of education due to COVID-19 pandemic. As all humans have to keep social distancing, they have to teach and learn through the internet. As usually there are also good and bad effects in online teaching. While most of people are hating this, there are some people who likes online teaching. Actually, I am such such person. There are so many. Actually, there are so many good effects in online teaching, such as students and teachers can save their time, which is wasted on traveling. Then teachers can give many more informations to their students uh, through PowerPoint presentations, videos, audio tracks, and photos. Then also parents don't need to worry about their infant's security. And also teachers can cover up their syllabi soon by expanding class size. Then also people can know about new applications and softwares, etc. Not only good effects, but also there are so many bad effects in online teaching. When we are talking about those bad effects, the first one is some students may not have internet facilities for do this, and also they haven't necessary equipment for this. And also there can be some signal problems in rural areas. Uh, Also, parents have to concern about what their child is doing, because instead of participating online classes, children can do some other thing. And also, as I think, as in my point of view, I think relationship between teacher and student may decrease through online teaching. Uh, according to above facts, uh, According to above facts, we can see there are both good and bad side in online education. But the thing is, we have to learn through this, because the current situation in whole world. Um, but so the thing we have to do is not scolding and not pointing out this online education. And then the thing we have to do is uh, learn on the thing we have to do is only learn through this, because this is the only way, as I told earlier. uh, for that we can think only about the good effects, not about the bad effects only. When we are thinking about good effects, we can make this online teaching more pleasurable than we are feeling. So that's it. Very nice, Saimi. Okay, next chance goes to Varshit, then Udain. Udain, give me a second. Udain, then ada chance ko nan dinna Varshi now. If you want have a chance after her, you or he or anyone can have.
Very nice. Okay, next two. Who wants to dance? Anyone can start. Sorry, philanthropist means sort of a person who works for nothing, no money, gives support to people. Are called philanthropist. No, more than it's like works. Social worker is called sort of a philanthropist. O double C occupation. Rakiyawa. Occupation. We call it occupation. Sorry. PRE. Portrait. Can you show me the word? It's a name. City. Yeah, Pretoria. Pretoria. It's a place. South Africa. He briefly attended the University of Pretoria before moving to Canada when he was 17 to attend Queen's University. He transferred to the University of Pennsylvania 2 years later, where he received a bachelor degree in economics from the Boston School and a bachelor's degree in physics from the College of Arts and Science. He moved to California in 1995 to gain a PhD in applied physics and material science at Stanford University, but decided to pursue a business career instead of enrolling with his brother Timber. He co-founded C2, a web software company. It was acquired to Contact from $340 million in 1999. Marx then founded Tech.com, an online brand. It merged with Concretely in 2000, which had launched PayPal the previous year and was subsequently bought by eBay from $1.5 billion in October 2002. In May 2002, Musk founded SpaceX, an aerospace manufacturer and space transport service company, of which
manufactured in 2004. The year after it was founded, became its product architect and became its CEO in 2008. In 2006, he helped create Solar City, a solar energy service company. In 2015, Musk co-founded OpenAI, a non-profit technology company that aims to promote friendly artificial intelligence. In July 2016, he co-founded Neuralink, a neurotechnology company focused on developing brain for disease cases. In December 2016, Musk founded Boring Company, an infrastructure and tunnel construction company focused on tunnel optimized for electrical vehicles. Very nice. Okay, someone else. Anyone can get a chance. පුතේ දැන් ඔය ඔන්ලයින් ඉන්න කට්ටියත් එක chance එකක් අරන් දෙකක් කරන් නවත්තන්න එපා ඕන තරම් chance ගන්න. දැන් මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න කට්ටියටත් කවල මෙවන් chance දෙන්න ගමන් ඉන්නේ. ඒකම ඔයගොල්ලෝ chance එක ගන්න. Okay. Manika, you can start. Mr. Jones is talking to Mr. Rooney, who he has just met in a cafe. What do you look for in living? I'm sorry, I don't understand the question. What is your occupation? I'm a mechanic. I work in a garage on Oxford Street. A mechanic? You must a lot of work and get very dirty. Yes, I do lots of work. Every day I fix cars and it takes a long time to get clean after work. That is really interesting. How many cars do you think fix in the day? Uh, on average, I probably fix about 7 cars every day. I do get tired. What sort of job do you have, Mr. John? I don't have a job at the moment. Why? I am at the college. I'm at the college learning English. Thanks for the chat. I have to get back to work now. Yes, thanks also. Match the occupation with the daily activity. Very nice. Yes, online ඉන්න කට්ටියට පුළුවන් කතා කරන්න ක්ලාස් එකේ ඉන්නට පුළුවන් තව chance එකක් තියෙනවා නම්. Who wants to start? කාටද ඕන chance එක ගන්න තව? මම කතා කරන්න සර්. Okay, sure, then you can start. Sure. Very nice. I like it. සර් ස්ටෝරි එකක්. Sure, anything. Lost in the jungle. Saman, Arul, and Rasik were three great friends. They were studying in the same grade at school. They were very fond of the jungle. So one Sunday morning, Arul and Rasik went to Saman's place. The jungle was close to Saman's house. Arul said to Saman, "Saman, shall we go to the jungle today?" Saman anger agreed to Arul's idea. So after having some early lunch, the three of them left towards the jungle. The jungle lay to the north of Saman's house. They were far into the jungle. By evening, the three of them had collected a lot of wildflowers, plants, and berries. They watched many beautiful butterflies and birds flying from tree to tree. Time passed quickly. It was getting dark. They decided to hurry back home. Some they found themselves lost in the jungle. They were highly worried. They didn't know what to do. The boys did not have even a mobile phone with them. Rasik began to cry, but the other two claimed him. Then someone remembered that he had brought his compass. With the help of the compass, they found their way home safely. In the meanwhile, the parents of Arul and Rasik had rushed to someone's house in search of their children. They all cried in joy when they saw their children back from the jungle safely. Thank you.
Then very nice. And who else wants a chance? තව කාටද ඕනි chance එකක්? The last one. Then we are finishing. ඊට පස්සේ නවත්තන class එක. Yes. ඕන කෙනෙක්ට last chance එකක් දෙනවා. You can have a last chance. The last chance. Like the last 10. The final chance you can have. Then we are going to finish for today. මං next week ඉදලා පිළියන්තර ක්ලාස් එකකින් ගොඩක් කට්ටිය එනවා නම් හොඳයි මට ටිකක් වැඩිපුර දෙයක් කරවන්න පුළුවන් මහන්සි කරවන්න පුළුවන් online එකට වඩා කියලා මං හිතනවා online is okay but this is better that is the thing because you have no escape you have to speak otherwise you can't go home that's the way I do things here yes කාටද තව chance එකක් කොන්ද ගන්න බලාගෙන හරි කියන්න කියලා මම කියලා තින්නේ බැරි මතනකදී බලාගෙන හරි කියන්න මොනවා හරි එකක් දියා හරි right එහෙනම් අපි අද නවත්තමු තව chance එකක් කවුරුත් ගන්න නැත්තම් මම හිතනවා කවුරුත් තව chance එකක් ගන්න ඉති වගේ මට දැනෙන්නේ so everyone bye see you next day good night Amisha is not here මෙහෙමයි පුතේ මේ next week ඉඳලා පිළියන්දල එන්න පුළුවන් නම් හොඳයි next week කියන්නේ කවද්ද බලමු පොඩින් 11 තියෙනවා පිළියන්දල 18 මම ක්ලාස් එකකින් වඩුවක් දෙනවා new year එකට ආයි 25 පිළියන්දල තියෙනවා මේ month එක විතරක් ඉතින් මම කොහමත් online chance එක දීලා තියෙනවා ඊළඟ month එකේ ඉඳලා ඉතින් online නැතුව දිගටම පිළියන්දල විතර කරන්න යන්නේ වැඩක් වෙන්නේ නැහැ එකයි කොහමත් මෙහෙම එකක් තියෙනවා recording එක නම් දානවා දිගටම record කරලා දාන්න ඉන්න වීඩියෝ එක නමුත් ඉතින් එතකොට Tamanට අහන්න විතරයි පුළුවන් practice වෙන්න බෑ anyway bye see you next day